Hello guys, today we will discuss about greenwashing, why it is in news and what is greenwashing, about CCPA, greenwashing guidelines, factors driving greenwashing and also the global initiatives. Okay, first of all, this concept is used in, can be related to GS3 paper, sustainable development, environmental climate change issues. You can use as an example. Okay. First, why it is in news? CCPA, Central Consumer Protection Authority, have issued guidelines to curb, regulate greenwashing or misleading environmental claims made by the companies. Because these many companies, many manufacturers, service providers claim that their products, their activities are eco-friendly, green, clean, and there is no harm to the environment, but it is misleading. These particular advertisement misleads the products, ante services aina vallu edi ichina mislead chestunnaru. Ila mislead cheyakundaga CCPA anedi guidelines issue chesindi. So in the next slide మనం ఫస్ట్ గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. గ్రీన్ వాషింగ్ ఆ పేరులోనే ఉంది. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిలిమ్స్ బిట్ అడిగారండి, వాట్ ఈస్ గ్రీన్ వాషింగ్ అండి. గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏ కంపెనీ అయినా, service providers, manufacturers, ad agencies, వీళ్ళు తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ మనకి ఎలా చెప్తారంటే ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ ని హార్మ్ చేయదు, ఎకో ఫ్రెండ్లీ, గ్రీన్ అని మనని మిస్లీడ్ చేస్తారనమాట. కాకపోతే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎమిషన్స్ ని ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తారు. కానీ ఈ మిస్లీడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం వల్ల కార్పొరేషన్, బిజినెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి చాలా బెనిఫిట్ అనమాట. సో ఇలా చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మోసపోతున్నాం యాజ్ ఎ కన్స్యూమర్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హార్మింగ్ టు ది environment. So what is greenwashing is something that misleading people by many advertisements saying that the product aina, service aina, anything, any manufactured company, many companies. For example, oka brief ka like manam history chuskunte 2015 lo Volkswagen scandal. It is a big scandal anamata. Veelu em chepparante vaalla car anedi it is like green diesel అని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారనమాట. కానీ ఇట్ ఈస్ లైక్ మిస్లీడింగ్. టెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ఎమిషన్స్ అన్ని బయట టెస్ట్ రిజల్ట్ లో వచ్చిందనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, గ్రీన్ డీజిల్ అని చెప్పారు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద ఎమిషన్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ షెల్ కంపెనీస్, షెల్, బీపీ, కోకోకోలా, ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రోడక్ట్, వాళ్ళ ఇచ్చే సర్వీస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పి పేపర్ పైన పెడుతుంది, కానీ ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ ని ఎమిట్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వయలేటింగ్ అవర్ కన్స్యూమర్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ వాషింగ్. సో మనం ఇందాక కాంటాక్ట్ లో చదువుకున్నాము, CCPA గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది అండి. వాట్ ఇస్ CCPA? ఇట్ ఈస్ అ regulatory body under section 10 of CPA Act 2019, Consumer Protection Act 2019. It is a regulatory body anamata. Identi Central Consumer Protection Authority. This is a regulatory body which regulates. Generally, regulatory body ante enti, it regulates. What are the ambitions of CCPA? It checks unfair trade practice. ఇప్పుడు వాళ్ళు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు. మార్కెట్లోకి ఒక ప్రోడక్ట్ మిస్లీడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉండదు, అందరూ ఈక్వల్ కదా. సో దే ఆర్ మిస్లీడింగ్ ద పీపుల్, దే ఆర్ మిస్లీడింగ్ బై అడ్వర్టైజ్మెంట్. సెకండ్, ఇప్పుడు it is violating consumer rights. నా కన్స్యూమర్ రైట్ వైలేట్ అవుతుంది బికాస్ ఐఎమ్ అ కన్స్యూమర్ టు బై దట్ ప్రోడక్ట్. నేను ఆ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటున్నాను అంటే అది ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన UPSC రీసెంట్గా CCPA ఒక అకాడమీకి, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ IAS అకాడమీకి గైడ్లైన్స్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారనమాట. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ అవర్ కన్స్యూమర్ రైట్స్. వాళ్ళ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల.
misleading advertisement, there are so many ranks UPSC can be cracked easily. అలా మిస్లీడ్ చేసినందుకు CCPA guidelines issue చేస్తారన్నమాట to this particular academy. So its role is to protect consumer rights if it is getting violated, and also it checks the unfair trade practices, and also it issues guidelines. ఇలా అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ని కర్బ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇట్ ఇష్యూస్ గైడ్లైన్స్ టు మెనీ లైక్ కంపెనీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ ఆల్, ఆర్ టు పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో ఐ జస్ట్ హోప్ దట్ యు గాట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఇస్ CCPA. Okay, now what are the greenwashing guidelines issued by the CCPA? First thing, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ, క్లీన్, green, carbon neutral, etc. ఇన్ని టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఎస్ నా కార్ చాలా ఎకో ఫ్రెండ్లీ, నా కార్ అసలు ఎమిషన్స్ చేయదు, ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విల్ నాట్ హార్మ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఒకవేళ ఇలాగ టర్మ్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి విత్ ప్రూఫ్. వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్లు లైక్ ఎమిషన్ టెస్ట్ అన్ని పాస్ చేయాలి, ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సెకండ్, ఒకవేళ మిస్లీడ్ చేస్తే గనక పెనాల్టీస్ ఉంటాయి. If they are providing wrong information, there will be penalties to that manufacturer companies. For example, ఇప్పుడు ఒక certain company ఏం చెప్తుందంటే సస్టైనబుల్, మై ప్రోడక్ట్ ఈస్ అడ్హరెన్స్ టు సస్టైనబుల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే నేను సస్టైనబుల్ ప్రిన్సిపల్స్తో వెళ్ళి నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని, ఒక సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినవి అన్నీ కూడా సస్టైనబుల్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అన్ని వాళ్ళు డిస్క్లెయిమ్ చేస్తే గనక దెన్ దే హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ గ్రీన్ వాషింగ్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక కార్ ఉందండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాను, అది సస్టైనబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సరిపడ నేను మెజర్స్ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నా అంటే ఓకే. కానీ ఆ పార్ట్స్లో ఉన్న అన్ని కూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీ అని నేను ఒక డిస్క్లెయిమ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గ్రీన్ వాషింగ్ గైడ్ లైన్స్లో వాళ్ళన్ని టెస్ట్ని పాస్ అవ్వాలి. దే హ్యావ్ టు provide with proper proof and evidence. So this is one thing. For example, if any manufacturer is using big terms like carbon gas emissions or as environment ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ పాస్ అయింది, అవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్. యాజ్ అ సిటిజన్ కామన్ పీపుల్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఇదంటే ఏంటో అని కన్స్యూమర్కి చెప్పాలి. అది ఒక యూజ్, అది ఒక బాధ్యత, అదొక వన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై CCPA to control greenwashing. Okay, what is greenwashing? About CCPA and greenwashing guidelines. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ అని ఇండియాలో ఎందుకు మనం చేయాలి, గైడ్ లైన్స్ ఎందుకు తేవాలంటే, ఫస్ట్ థింగ్ బిగ్ కార్పొరేషన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కార్పొరేషన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Under CSR, every company, every manufacturing unit has to have some responsibility towards the society because they should not harm the environment. That is one. And also it is on the pressure on the government. Pressure on government to control and protect environment, to control greenhouse gas emissions and protect environment, and also pressure from NGO activists. NGO activists, they are they are protesting, they are asking government to take action against this big corporations because they are emitting a lot of greenhouse gas emissions by misleading the consumer, by misleading a citizen that product. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి ఎకో ఫ్రెండ్లీ అని, మనం కొనేసుకుంటాం, బట్ వాళ్ళు వెనకాల ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాస్తున్నారు. సో అలా చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు పనిష్ దెమ్ విత్ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ ఆల్, విత్ ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ డ్రైవింగ్. అంటే
ఈ రీజన్స్ వల్ల అంటే మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు, ఒక ప్రాపర్ యూసేజ్ లేదు, వర్డ్స్ అన్ని ఇన్అప్రోప్రియేట్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు, టెక్నికల్ టర్మ్స్ కూడా. ఇప్పుడు టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉందండి, టెక్నికల్ టర్మ్స్ కొంతమందికి అర్థం అవుతాయి, అందరికీ అర్థం కావు. సో అలా ఇంకా మనం దాని గురించి ఏంటి అని కూడా తెలుసుకోము. సో అలాగా ఉండకూడదు, అది ప్రాపర్ గా కన్స్యూమర్ కి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చారు. India is global initiative. See, India is not the only country who is trying to build a guideline. India is not the only country who is trying to bring guidelines to implement this about greenwashing, but also there are global initiatives. For example, UN Secretary General Antonio Guterres, he said that in COP27, Conference of Parties 27 meeting law, he said that zero tolerance policy, very important, zero tolerance policy for greenwashing and amended by corporations. It has to be amended. అంటే ఏంటి, జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ ఉండాలి. గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇలాగా గ్రీన్ వాషింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మిస్లీడ్ చేయకుండా కార్పొరేషన్స్ హ్యాస్ టు చేంజ్ దేర్ ప్రాక్టీస్, హ్యాస్ టు అమెండ్ దేర్ ప్రాక్టీస్. రాంగ్ మీన్స్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు wrong means you need to amend your own practices. You should not go in a negative manner. Policy correct గా జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ ఉండాలి. అంటే మిస్లీడ్ చేయకుండా, ఒకవేళ నిజంగా క్లీన్ గ్రీన్ అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ కార్బన్ న్యూట్రల్ అంటే గివ్ దెమ్ విత్ వ్యాలిడ్ ఎవిడెన్స్, విత్ వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్. అండ్ ఆల్సో EU standards. EU has bought something like rules and regulations, and also it has banned many, like for example even in UK it banned one company by greenwashing వల్ల మిస్లీడ్ చేస్తున్నారని వాళ్ళ ఒక కంపెనీ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆ సర్వీసెస్ అన్ని బ్యాన్ చేస్తారు. EU ఏం చేసిందంటే ఒక ప్రాపర్ స్టాండర్డ్స్, విచ్ మీన్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్, స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, they gave that to curb this greenwashing. Now we have seen what is greenwashing, about CCPA, factors involving with respect to this greenwashing and global initiatives. Greenwashing అనగానే మనం అది పాజిటివ్ నోట్ లో వెళ్ళిపోతాం. సో ఒక గ్రీన్ వాషింగ్ ఇదేంటి, ఇట్ క్లీన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పేసి. నో, ఇట్ ఇస్ లైక్ నెగటివ్ కాన్సెప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ ఆల్, వేర్ దే విల్ మిస్లీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై అడ్వర్టైజింగ్, బై సింబల్ యూజింగ్ ఇమేజెస్. ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ రైట్స్. ఈ టర్మ్ అనేది ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ లో అడిగారండి. సో యూ కెన్ కోట్ దిస్ ఇన్ మెనీ ఆన్సర్స్. వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ బై అండ్ రోల్ ఆఫ్ CCPA, green washing, about the guidelines and the global best practices. Thank you.